This is a grammatical sentence formation course being taught by M. Kadirvedi Chennai. Dear friends, are you ready? Have you taken your note? Please keep it ready to start writing. Today, we are going to see am, or, is, or, are expected to plus root verb. You just write heading am, or, is, or, are expected to plus root verb am, or, is, or, are expected to plus root verb. You see here, am slash is slash are கொடுக்கலாம். பட் அந்த ஃபைல் வந்து அக்செப்ட் பண்ணல. ஓகே, அதனால இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கேன். யூ ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஓகே, ஸோ யூ கேன் understand the meaning from the sentences. Okay, I will explain. Shall we start? Okay. Sentences are formed in the following ways using the usage of am slash is slash are expected to plus root verb. Sentences are formed in the following ways using the usage of am slash is slash are expected to plus root verb. Okay, shall we start? So I will explain the meaning from the sentences. Okay, I am expected to complete this work this week. I am expected to complete this work this week. இந்த வாரம் இந்த ஒர்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ண என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. I am expected to complete this work this week. Next, I am expected to attend the meeting without fail. I am expected to attend the meeting without fail. தவறாம நான் அந்த மீட்டிங் அட்டன் பண்ண எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. I am expected to attend the meeting without fail. Understand? So இந்த மாதிரி யூசேஜ் இருக்கு. So you please understand என்னென்ன யூசேஜ் இருக்கோ அவ்வளோ யூசேஜுமே நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கிட்டே வரேன். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? நீங்க ஒரு நேரத்துல பார்த்தீங்கன்னா நீங்க என்ன யூஸ் பண்ணாலும் அந்த யூசேஜ் இங்க இருக்கும். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? நெக்ஸ்ட், he is expected to come to Chennai by 4 o'clock this afternoon. He is expected to come to Chennai before 4 o'clock this afternoon. இன்னைக்கு ஆஃப்டர்நூன் 4 o'clock ஆர் முன்னாடி அவர் சென்னைக்கு வர எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. He is expected to come to Chennai by 4 o'clock this afternoon. By 4 o'clockனா 4 o'clock ஆர் முன்னாடி தான் by 4 o'clock. ஓகே, பிஃபோர் 4 o'clock 4 o'clock முன்னாடி, பட் by 4 o'clockனா 4 o'clock ஆர் முன்னாடி. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஓகே, நெக்ஸ்ட், they are expected to stay here for 2 days. They are expected to stay here for 2 days. 2 days அவர்கள் இங்கே தங்க எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. They are expected to stay here for 2 days. Next, he is expected to put up a note to the register today with regard to the matter. He is expected to put up a note to the register today with regard to the matter. With regard to சம்பந்தமாக, with regard to the matter அந்த மேட்டர் சம்பந்தமாக, அந்த மேட்டர் சம்பந்தமாக இன்னைக்கு ரிஜிஸ்டாருக்கு அவர் ஒரு நோட் புட்டப் பண்ண எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. He is expected to put up a note to the register today with regard to the matter. Next, she is expected to prepare lunch for 10 people today. She is expected to prepare lunch for 10 people today. இன்னைக்கு 10 peopleக்கு அவள் லஞ்ச் ப்ரிப்பேர் பண்ண எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. She is expected to prepare lunch for 10 people today. Next, the union leaders are expected to meet the director as soon as he comes to office tomorrow morning. The union leaders are expected to meet the director as soon as he comes to office tomorrow morning. Heக்கு பதிலா டைரக்டர் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி I am taking translate. நாளை மார்னிங் டைரக்டர் ஆபீஸ்க்கு வந்த உடனே the union leaders டைரக்டர் மீட் பண்ண எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. The union leaders are expected to meet the director as soon as he comes to office tomorrow morning. Next, she is expected to inform the matter to the HOD before he is leaving for Delhi this evening. She is expected to inform the matter to the HOD before he is leaving for Delhi this evening. Heக்கு பதிலா HOD substitute பண்ணி I am taking translation.
இன்னைக்கு ஈவினிங் ஹெச்ஓடி டெல்லிக்கு கிளம்பி போறதுக்கு முன்னாடி அவ அந்த மேட்ரை ஹெச்ஓடிக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ண எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. She is expected to inform the matter to the HOD before he is leaving for Delhi this evening. Next, he is expected to report the matter to the general manager immediately after he returns from Mumbai. He is expected to report the matter to the general manager immediately after he returns from Mumbai. Heக்கு பதிலா general manager substitute பண்ணி I am taking translation. Okay. மும்பையிலிருந்து ஜெனரல் மேனேஜர் திரும்பி வந்ததுக்கு பிறகு இமீடியட்டா அவர் அந்த மேட்டரை ஜெனரல் மேனேஜருக்கு ரிப்போர்ட் பண்ண எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. He is expected to report the matter to the general manager immediately after he returns from Mumbai. Next, she is expected to convey the message to her parents-in-law on reaching home this evening. She is expected to convey the message to her parents-in-law on reaching home this evening. இன்னைக்கு ஈவினிங் வீடு போய் சேர்ந்ததும் அவருடைய பேரண்ட்ஸ்-in-lawவுக்கு அந்த மெசேஜை கன்வே பண்ண எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. She is expected to convey the message to her parents-in-law on reaching home this evening. Next, he is expected to talk to the manager about the matter before lunch today. He is expected to talk to the manager about the matter before lunch today. இன்னைக்கு லஞ்சுக்கு முன்னாடி அந்த மேட்டரை பற்றி அவர் மேனேஜரிடம் பேச எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. He is expected to talk to the manager about the matter before lunch today. Next, he is expected to submit his synopsis before his guide goes abroad next week. He is expected to submit his synopsis before his guide goes abroad next week. Next week, அவருடைய கைடு வெளிநாடு போறதுக்கு முன்னாடி அப்ராட் போவதற்கு முன்னாடி அவருடைய சினாப்சிஸை சப்மிட் பண்ண எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. He is expected to submit his synopsis before his guide goes abroad next week. You see here? Synopsis. 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 Synopsisனா தீசிஸுடைய சுருக்கம் தான் சினாப்சிஸ். எம்எஸ் பிஹெச்டி ஸ்காலர்ஸ் ரிசர்ச் பண்ணிட்டு அவங்களுடைய ரிசர்ச்சினுடைய முடிவை தீசிஸ் மூலம் சப்மிட் பண்ணுவாங்க. தீசிஸ் சப்மிட் பண்றதுக்கு முன்னாடி அதனுடைய சுருக்கத்தை சப்மிட் பண்ணணும். தட் இஸ் கால்ட் சினாப்சிஸ். அந்த சினாப்சிஸை கமிட்டி மெம்பர்ஸ் அப்ரூவ் பண்ணாதான் மறுபடியும் அந்த ஸ்காலர், அது எம்எஸ் ஸ்காலர் இருக்கட்டும் பிஹெச்டி ஸ்காலர் இருக்கட்டும், தீசிஸ் எழுத முடியும். ஓகே. நெக்ஸ்ட், he is expected to play well in the cricket match to be held at Chidambaram Stadium next Sunday. He is expected to play well in the cricket match to be held at Chidambaram Stadium next Sunday. Next Sunday, சிதம்பரம் ஸ்டேடியத்தில் நடக்க இருக்கிற அந்த கிரிக்கெட் மேட்ச்ல அவன் நல்லா விளையாட எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. He is expected to play well in the cricket match to be held at Chidambaram Stadium next Sunday. Next, his younger sister is expected to sing well in the Super Singer competition to be held at Rajaji Hall this Saturday and Sunday. His younger sister is expected to sing well in the Super Singer competition to be held at Rajaji Hall this Saturday and Sunday. In the Saturday and Sunday, Rajaji Hall நடக்க இருக்கிற அந்த சூப்பர் சிங்கர் காம்படிஷன்ல அவருடைய younger sister நல்லா பாட எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. His younger sister is expected to sing well in the Super Singer competition to be held at Rajaji Hall this Saturday and Sunday. Next, their daughter, Veena, is expected to dance well in the dance competition to be held at a school next Friday and Saturday. Their daughter, Veena, is expected to dance well in the dance competition to be held at a school next Friday and Saturday. Next Friday and Saturday, அவருடைய ஸ்கூல்ல நடக்க இருக்கிற டான்ஸ் காம்படிஷன்ல அவர்களுடைய டாக்டர் வீணா நல்ல டான்ஸ் ஆட எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. Their daughter, Veena, is expected to dance well in the dance competition to be held at a
school next Friday and Saturday. Next, they are expected to verify all the files thoroughly before they are submitted to the external audit party. They are expected to verify all the files thoroughly before they are submitted to the external audit party. எக்ஸ்டர்னல் ஆடிட் பார்ட்டிக்கு எல்லா ஃபைல்ஸையும் சப்மிட் பண்ணப்படுவதற்கு முன்னாடி அவர்கள் எல்லா ஃபைல்ஸையும் தரவை வெரிஃபை பண்ண எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. They are expected to verify all the files thoroughly before they are submitted to the external audit party. Here theyக்கு பதிலா all the files substitute பண்ணி I have taken translation. Okay. Next, the contractor is expected to finish the job before the chief executive engineer visits there on coming Saturday. The contractor is expected to finish the job before the chief executive engineer visits there on coming Saturday. Coming Saturday, chief executive engineer அங்கே விசிட் பண்றதுக்கு முன்னாடி அந்த கான்ட்ராக்டர் அந்த ஜாபை ஃபினிஷ் பண்ண எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. The contractor is expected to finish the job before the chief executive engineer visits there on coming Saturday. Next, they are expected to carry out the work before the rainy season starts. They are expected to carry out the work before the rainy season starts. Rainy season ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி அவர்கள் அந்த ஒர்க்கை கேரி அவுட் பண்ண எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. They are expected to carry out the work before the rainy season starts. Last one, the peon is expected to dispatch all the letters by registered post before lunch today. The peon is expected to dispatch all the letters by registered post before lunch today. இன்னைக்கு லஞ்சுக்கு முன்னாடி ரிஜிஸ்டர்ட் போஸ்ட் மூலமாக பியூன் எல்லா லெட்டர்ஸையும் டிஸ்பேச் பண்ண எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. The peon is expected to dispatch all the letters by registered post before lunch today. Is it clear? Have you written correctly? You see here, மறுபடியும் I want to tell you one thing. நான் ஆன்லைன்ல கிளாஸ் எடுக்கிற மாதிரி எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன். ஓகே, நீங்க எழுத முடிஞ்சா எழுதுங்க, இல்லைன்னா லிசன் பண்ணுங்க. With the concentration listen பண்ணி what will happen? The grammatical structure of sentence வந்து மைண்ட்ல ஸ்டோர் ஆகும். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ என்னென்ன யூசேஜ் இருக்கோ அவ்வளோதையும் கவர் பண்ணி கொடுக்குறேன். புரியுதா? கிளீனா அர்த்தம் எடுத்து கொடுக்குறேன். It is up to you to understand. Okay? Let me finish up to this level. Thank you very much for having attended this class continuously. If you like this course, if you are interested in attending this class, if it creates any positive vibration in your mind, please share with your friends and others. It will definitely, certainly, and surely make my dreams realized. I will meet you this time tomorrow. Until then, goodbye. M. Kadrivedu. Thank you.